హే గైస్, ఈ వీడియోలో ఇటువంటి ఒక హ్యాండ్ కట్టర్ని యూజ్ చేసి ఒక పవర్ఫుల్ గ్రాస్ కట్టర్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. సో దీనికోసం నేను ఈ హ్యాండ్ కట్టర్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. అలాగే గ్రాస్ని కట్ చేయడానికి ఇటువంటి నైలాన్ లాక్ స్ట్రిప్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే మీకు హార్డ్వేర్ షాప్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. లేదు అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను, అక్కడి నుంచి మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఈ లాక్ స్ట్రిప్స్ని అయితే హోల్డ్ చేశాను. హోల్డ్ చేసి చాలా టైట్గా అయితే క్యాప్ అయితే టైట్ చేస్తున్నాను. సో ఇటువంటి పీవీసీ పైప్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అలాగే ఈ హ్యాండ్ కట్టర్ని ఈ పీవీసీ పైప్కి ఇటువంటి లాక్ స్ట్రిప్ని యూజ్ చేసి చాలా టైట్గా అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా చాలా టైట్గా అయితే ఫిక్స్ చేశాను లాక్ స్ట్రిప్ని యూజ్ చేసి. అలాగే ఇన్సులేషన్ టేప్ని కూడా ఇంకొంచెం గట్టిగా ఉండడం కోసం ఈ ఇన్సులేషన్ టేప్ని కూడా ఈ విధంగా అయితే ఇక్కడ స్టిక్ చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఈ హ్యాండ్ కట్టర్ని ఒక పవర్ఫుల్ గ్రాస్ కట్టర్ కింద అయితే కన్వర్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీనికి పవర్ సప్లై ఇవ్వడం కోసం ఇటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ వైర్ని ఒకటి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ గ్రాస్ కట్టర్ సెటప్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇటువంటి ఎక్స్ట్రా స్విచ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి.